Good evening, class 9 Electricity and Magnetism part 3, possibly the last part. Question number 1, how many electrons flow in 1 coulomb charge? 1 coulomb charge मा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु फ्लो हुन्छन्? 1 coulomb charge is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons at the lightning speed. What is the value of one electronic charge? Charge of electron. One electronic charge is equal to 1.9 into 10 to the power 19, 10 to the power minus 19 coulomb. Here C for coulomb, charge coulomb. Question number 2. What is meant by that the angle of dip in Kathmandu is 42 degree? काठमाडौँमा angle of dip 42 degree छ भन्नाले के बुझिन्छ त? See, what do you mean 42 degree in Kathmandu? It means that the deep needle sets itself making 42 degree with the magnetic horizontal axis in Kathmandu. See, in Kathmandu, the deep needle makes an angle of 42 degree with the magnetic horizontal axis in Kathmandu. काठमाडौँमा deep needle राख्दा त्यो 42 डिग्री भएर त्यो magnetic horizontal axis सँग 42 डिग्री मा बस्छ. Means another question. See some definitions. Question number 3, some definition. Then only some define the following terms. Number A, terrestrial magnetism. Terrestrial magnetism. Sometimes this question can also be asked. अथवा भूचुम्बकत्व. Terrestrial means related to earth. Magnetism means invisible force of the magnet. के हो त terrestrial magnetism भन्नाले के बुझिन्छ त? अब हेरौँ. Terrestrial magnetism. What is the meaning of terrestrial magnetism? See, meaning of terrestrial magnetism. See, the earth behaves as a powerful magnet. The property of the earth as a powerful magnet is called terrestrial magnetism. यसको कारण लेख्नु पर्दैन. Terrestrial magnetism is the property of the earth as a powerful magnet. Why भनेर सोध्यो भने because there is a continuous flow of electricity or electrons inside the earth's crust. पृथ्वीमा इलेक्ट्रोनहरु कन्टिन्युअसली फ्लो भइरहेका हुन्छन्. त्यसले गर्दा if there is magnetic electricity flowing, there is magnetic field created, and which makes the earth as a powerful magnet. This is question number 3A. Now question number 3B. Neutral point. Just by the word neutral point, you can just I think you are able to define the neutral point. The neutral point is the point at which or when the
net magnetic field due to the magnet and the earth is 0. What is the meaning? त्यो न्यूट्रल पोइन्ट यस्तो खालको पोइन्ट हो जसमा म्याग्नेटिक फिल्ड र त्यो नेट म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ। त्यसले गर्दा म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड र अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ। द्याट मिन्स द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द अर्थ is equal and opposite to the magnetic field due to the magnet. So at the neutral point the magnetic compass does not show any fixed direction. Is the neutral point. We cannot feel any magnetism. See geographical meridian. Geographical meridian, geographic north, geographic south. अर्थ को नर्थ पोल र अर्थ को साउथ पोल जोड्ने इमेजिनरी लाइनलाई भनिन्छ जियोग्राफिकल मेरिडियन। व्हाट इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन? द imaginary line joining the Earth's North Pole and the South Pole is called the geographical meridian. The geographical meridian is the imaginary line joining the geographic north and geographic south. पृथ्वीको नर्थ पोल अथवा उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने काल्पनिक रेखा हुन्छ, यसलाई भनिन्छ जियोग्राफिकल मेरिडियन। अर्को छ म्याग्नेटिक मेरिडियन। म्याग्नेटिक मेरिडियन अब यसलाई अलिकति स्लाइटली जियोग्राफिकल मेरिडियन भयो, म्याग्नेटिक जियोग्राफिक नर्थ, जियोग्राफिक साउथ, बट म्याग्नेटिक नर्थ, म्याग्नेटिक साउथ। जियोग्राफिकल मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियन एउटै ठाउँमा पर्दैन, अलिकति फरक हुन्छ। यो दुईटा लाइनको बिचमा जुन एंगल बन्छ त्यो एंगल अफ डिक्लिनेसन हो, एंगल अफ डिक्लिनेसन। त्यसलाई पनि हामीले एंगल अफ डिप एन्ड एंगल अफ डिक्लिनेसन भनेर लेखिसकेका छौँ। What do you mean by magnetic meridian? The imaginary line joining the magnetic north and magnetic south pole is called the magnetic meridian. See, Earth को geographical meridian is the imaginary line joining the geographic north and geographic south. Magnetic meridian is the imaginary line joining the magnetic north and magnetic south. मैग्नेट को नॉर्थ पोल र मैग्नेट को साउथ पोल जोड्ने मैग्नेटिक मेरिडियन, अर्थ को नॉर्थ पोल र साउथ पोल जोड्ने लाइन चाहिँ जियोग्राफिकल मेरिडियन। हियर जियोग्राफिकल मीन्स अर्थ, मैग्नेटिक मीन्स रिलेटेड टू द मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 में के छ? क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 2 मीनिंग, क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 4 is as follows: how
can cells be connected to get high voltage? We need high voltage. How to get voltage high? By the combination of cells to make battery. Cells are combined to form a battery. Cell मिलेर हामीले ब्याट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ हाई भोल्टेजको लागि. त्यसैले cells can be combined in three ways. Cells can be combined in three ways. See this, whether this topic is in a book or not, but it is very important. Why very important? Cells can be combined in three ways. Number one, series connection. In series connection, see plus minus in series connection, cells are joined end to end, means negative of the first, positive of the second, negative of the second, positive of the third. In this way, cells are combined in series. And in series, what is the speciality? Series connection मा यसरी गरिन्छ र यसमा यसको विशेषता के हुन्छ भन्दा प्लस माइनस जोडिन्छ. एक करेन्ट डिभाइड हुन्छ, करेन्ट सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ भने भोल्टेज हाई हुन्छ. Voltage is high. Total voltage, we know total voltage is V1 plus V2 plus V3. One, current is same, voltage high, current same. Current IR, V1 is IR1, IR2 plus IR3. Why? Current same, voltage is high. Voltage, total voltage is the sum of all the voltages. सबै voltage यसको सबै voltageहरु जोड्ने हो भने total अथवा resultant voltage आउँछ. I cancel, R equal R1 plus R2 plus R3. What do you conclude? The total resistance is equal to the sum of the resistance. How to write down in sentence? Total resistance or net resistance is, total is also called net, or resultant resistance is equal to the sum of the resistances of individual cells. यसमा के हुन्छ? Voltage is equal to V1 plus V2 plus V3 IR, Ohm's law, IR1, IR2, IR3. I cancel, R equal R1 plus R2 plus R3. So the net or resultant resistance is equal to the sum of the resistances of individual cells. सबैको रेजिस्टेन्स जोड्ने हो भने हाम्रो के आउँछ? टोटल रेजिस्टेन्स आउँछ. यो हो सेल्स इन कम्बिनेसन. सेकेन्ड नम्बर, बी नम्बर, A number series connection, B number is parallel connection. Parallel मा राख्ने. Cells in parallel. What do you mean by cells in parallel? के होला त? प्यारल कसरी बनाउने त? पोजिटिभ टर्मिनल एकातिर, नेगेटिभ टर्मिनल अर्कोतिर. All the positive terminals, see, all the positive terminals are joined in one point and all the negative terminals at another point. Current plus minus plus minus plus minus plus minus. नातिकन गरौँ. I current divide हुन्छ I1, I2, I3. यसको मेन series in parallel connection. It is very famous
फर डोमेस्टिक वायरिङ, घरहरूमा वायरिङ गर्नको लागि, विद्युतीकरण गर्नको लागि यो प्यारलल कनेक्सन इम्पोर्ट हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दा करेन्ट डिभाइडेड हुन्छ, ब्राइटनेस सेम हुन्छ, करेन्ट इज डिभाइडेड। यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो, करेन्ट इज डिभाइडेड एन्ड PD इज द सेम। पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हुन्छ, करेन्ट चाहिँ डिभाइडेड हुन्छ, सेम करेन्ट चाहिँ चारैतिर जाने हुन्छ, त्यसैले गर्दा हामी ब्राइटनेस सेम हुन्छ। करेन्ट इज डिभाइडेड एन्ड PD इज सेम। द्याट यो भनेको थियो त I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल अमाउन्ट अफ करेन्ट इज I, द्याट इज डिभाइडेड इन्टु I1 I2 I3। डिभाइड कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भर्सली एज द रेजिस्टेन्स। हाई रेजिस्टेन्स भएकोतिर थोरै, हाई रेजिस्टेन्स लो करेन्ट, लो रेजिस्टेन्स हाई करेन्ट भएर डिभाइड हुन्छ। I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। सिरिजमा V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, here I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। फ्रम ओम्स ल V बाई R, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 from Ohm's law. You know Ohm's law, V equal IR. Current is directly proportional to current V by R, Ohm's law. So I equal V by R. I1 V by R1, I2 V upon R2, I3 V upon R3. Voltage same but resistance different. Cancelling V. 1 by R equal 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3. How to write down the sentence? 1 by R1 equal 1 by R, 1 by R equal 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. It means, यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि the resultant resistance, the reciprocal of the resultant resistance is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो, the reciprocal of the resultant resistance is the sum of the reciprocals of the individual resistance. यसमा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 गर्ने होइन, R को रेसिप्रोकल 1 by R1, 1 by R, R1 को 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. 1 by R भनेको रेसिप्रोकल अफ द रिजल्टेन्ट रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु सम अफ द रेसिप्रोकल्स of the individual resistance. 1 by R1, 1 by R2 र 1 by R3 को सम चाहिँ 1 by R सँग इक्वल हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4 फिनिश। अर्को छ सेल इन मिक्स्ड कनेक्सन। यो पनि थाहा पाउनुपर्छ, मिक्स्ड कनेक्सन 3 नम्बर। Number is mixed connection. Cells are joined both in series and parallel both. यसरी cells are combined both in series and parallel. यहाँ के छ, both series and parallel. Special property, high voltage, high current, mixed connection. Now, question number 5. State scientific reasons. I am going to write down some questions. Question number 5, logical.
state regions PD is less than EMF. Full form, potential difference is always less than electromotive force. Why? यसको कारण के होला? यसमा रेजिस्टेन्स हुँदैन। यो जब पिडी जब हामीले सेललाई प्रयोग गर्छौँ त्यहाँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुने भएकोले पिडी जहिले पनि थोरै हुन्छ। यो जस्ट लाइक इफिसियन्सी, यसको एन्सरमा potential difference is less than electromotive force due to the internal resistance of the conductor. conductor को पनि internal resistance हुन्छ, आन्तरिक अवरोध हुन्छ। त्यसले इलेक्ट्रिसिटी को मोसनलाई फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ त्यसलाई अपोज गर्ने हुन्छ। B number, say one is this, another a freely suspended magnet always shows the north-south direction. Why? What is the reason behind it? किन त्यसले north south मात्रै देखाउँछ? Why north south? Answer all freely suspended magnet always shows the north south direction. Why? Due to the terrestrial magnetism. Due to the terrestrial magnetism. अब terrestrial magnetism ले गर्दा यस्तो भएको means the earth is also a powerful magnet. But how or why the earth is powerful? There is a continuous flow of electrons inside the Earth's crust. There is a continuous flow of electrons inside the Earth's crust. Earthको crust भित्र इलेक्ट्रोनहरु फ्लो भइरहेका हुन्छन् र continuous flow of electrons inside the Earth's crust, magnetic field is created inside the Earth's crust and magnetic field is created. By rule, if there is continuous flow of electrons, magnetic field is created and this magnetic field is responsible for terrestrial magnetism, means the earth is a powerful magnet due to which a freely suspended magnet always shows the north south direction. अर्थात इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा अर्थ पावरफुल म्याग्नेट हो, अर्थ म्याग्नेट भएको हुनाले नर्थ साउथ डिरेक्सन देखाउँछ, इस्ट वेस्टमा देखाउँदैन, नर्थ साउथतिर देखाउँछ। क्वेशन नम्बर इज 5B और 5C हो। क्वेशन नंबर 5C। Question number 5C, a coiled wire has more resistance than a straight wire. Straight wire of the same quality and length. Suppose this is a straight wire whose length is x meter. यसलाई हामीले यस्तो क्वाइल परेको बनाउने, x मिटर सर्कमफरेन्स भएको बनाउने। कुनमा रेजिस्टेन्स हाई होला, हेरौँ त, विचार गरौँ त। डियर स्टुडेन्ट्स, क्यान यू इमेजिन
A coiled wire has more resistance than a straight wire of the same quality and length. एउटा लामो तार छ, यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ? लो हुन्छ। र त्यही तारलाई यसरी गुजुल्टो बनाउने, कोइल गर्ने हो भने यहाँ के हुन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ। यहाँ के बन्छ? यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यसरी यसमा रेजिस्टेन्स हाई, रेजिस्टेन्स लो हुन्छ, यसमा चाहिँ रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ। किन? म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ र त्यही म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा यहाँ करेन्ट रोक्न हिँड्न गाह्रो हुन्छ। इट इज भेरी इजी, बट हियर इट इज current is not opposed, flow of electricity is not opposed. Here flow of electrons is opposed. यहाँ इलेक्ट्रोन फ्लो हुन सजिलो, यहाँ इलेक्ट्रोन फ्लो हुन गाह्रो छ। A coiled wire has more resistance. Answer लेख्दा a coiled wire has more resistance than a straight wire of the same quality, एउटै क्वालिटीको तार, and length पनि same, quality same. Why? Due to the creation. अब यसलाई अब यो ड्यू टु भन्न अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने यसो पनि गर्न सकिन्छ। सपोज यसलाई अलिकति भन्नु भने एज म्याग्नेटिक फिल्ड is created and it opposes the flow of electrons. It opposes the flow of electrons. Electron flow लाई रोक्ने हुन्छ यसमा। त्यसैले म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा यसको रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ। सेम लेन्थ, सेम क्वालिटी, it has low resistance, it has high resistance. Question number 5 go C. Now 5D. Question number 5D. Question number 5 को D. An emitter has low resistance and is joined in series, but a voltmeter has high resistance and joined in parallel. It's simple. यस्तो छ। एमिटर सिरिजमा जोइन गरिन्छ र लो रेजिस्टेन्स हुन्छ। भोल्टमिटर प्यारललमा जोइन हुन्छ र यसको हाई भोल्टेज हुन्छ। व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? के होला त? व्हाट इज द एमिटरले करेन्ट मेजर गर्नुपर्छ, यसको हाई रेजिस्टेन्स हुनु हुँदैन। करेन्ट मेजर गर्नलाई लो रेजिस्टेन्स चाहिन्छ, हाईले हुँदैन। भोल्टमिटर भोल्टेज मेजर गर्नलाई हाई चाहिन्छ, त्यसैले यसको हाई भोल्टेज हुन्छ। An emitter is used to measure the amount of electric current flowing. An ammeter is used to measure the amount of electric current flowing. So it is joined in series and has
low resistance. It has low resistance. It means if it has high resistance, the amount of current is not correct. Emitter को मा high resistance भएमा यसले current measure गर्दैन, current low देखाउँछ. It must not have high resistance. It should have low resistance to measure the amount of current. Exactly. So it is joined in series and has low resistance to measure current correctly. Voltmeter. A voltmeter is joined in parallel and has more resistance. Why more resistance? To measure the PD or voltage. To measure voltage correctly. If voltmeter has low resistance and ammeter has high resistance, what will happen? Ammeter को low हुनु पर्छ, voltmeter को high हुनु पर्छ. तर ammeter को high र voltmeter को low भएमा ammeter को high भएमा current measure हुँदैन. If ammeter has high resistance, it cannot measure current. If voltmeter has low resistance, it cannot measure PD correctly. So, to measure the amount of current, ammeter must have low resistance. To measure the amount of voltage or potential difference or EMF, the voltmeter must have high resistance. If it has low resistance, it cannot measure PD. If ammeter has high resistance, it cannot measure current. Question number 5 को E हो. 5D finished. Now 5E. Question number 5E. See, possibly the last. The angle of dip is not 90 degree at the geographical poles. Geographical pole मा उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवहरुमा पृथ्वीको किन 90 डिग्री हुँदैन? See, let me draw simple diagram. Geographical meridian and magnetic meridian. यहाँ चाहिँ 90 डिग्री हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ. Why? The angle of dip is not 90 degree at the geographical poles. Why? First, I write down the reason. The magnetic meridian and the geographical meridian don't coincide. So the angle of dip is not 90 degree at the geographical poles. At North Pole and South Pole of the Earth, the angle of dip is not 90 degree, but it is 90 degree. कहाँ 90 degree हुन्छ? At the magnetic poles. Magnetic poles means North Pole and South Pole. One very important thing is geographical north behaves as magnetic south and geographic south behaves as magnetic north.
यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के थाहा हुन्छ कि म्याग्नेटिक मेरिडियन र जियोग्राफिकल मेरिडियन एकै ठाउँमा पर्दैन। त्यसैले जियोग्राफिकल नर्थ र जियोग्राफिकल साउथमा एङ्गल अफ डिप 90 डिग्री हुँदैन, तर म्याग्नेटिक नर्थ र म्याग्नेटिक साउथमा चाहिँ के हुन्छ, एङ्गल अफ डिप 90 डिग्री हुन्छ। इक्वेटरमा 0 हुन्छ, अरू ठाउँमा एक्युट एङ्गल हुन्छ। वान इम्पोर्टेन्ट थिङ, जियोग्राफिकल नर्थ बिहेव्स एज द म्याग्नेटिक साउथ भने जियोग्राफिकल साउथ म्याग्नेटिक नर्थ र जियोग्राफिकल नर्थ म्याग्नेटिक साउथ पोल जस्तो हुन्छ। अर्थात् अर्थको नर्थ पोल म्याग्नेटको साउथ जस्तो र अर्थको साउथ पोल चाहिँ म्याग्नेटको नर्थ पोल जस्तो बिहेभ हुन्छ। अनलाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स रिपेल, लाइक पोल, अनलाइक पोल्स अट्र्याक्ट एन्ड लाइक पोल्स रिपेल। लाइक पोल चाहिँ रिपेल हुन्छ र अनलाइक पोल चाहिँ अट्र्याक्ट हुने भएकोले हामीले के बुझ्नुपर्छ, जियोग्राफिकल नर्थ मिन्स अर्थको नर्थ पोल म्याग्नेटको साउथ बिहेभियर, अर्थको साउथ पोल म्याग्नेटिक नर्थ। जियोग्राफिकल नर्थ बिहेव्स एज म्याग्नेटिक साउथ एन्ड जियोग्राफिकल साउथ बिहेव्स एज म्याग्नेटिक नर्थ। द्याट इज अकर्डिङ टु बिहेभियर, अकर्डिङ टु बिहेभियर यस्तो हुन्छ। क्लास 9 students, please read the lesson electricity and magnetism thoroughly, please, and draw some diagrams, magnetic lines of force, and please try again and again, and you will get full marks in electricity.